Every person has a right to freedom of thought, of conscience, and of religion. This right includes the freedom to change his religion or belief, and the freedom, either alone or in a community with others, and in public or in private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. Due to its geographical location, but also as the cradle of civilization, Cyprus has from ancient times witnessed the passage of many peoples. They all believed in their own gods, the Greeks in their 12 gods, the Phoenicians in Astarte and Melkart, the Assyrians and the Egyptians in Seth, Isis and Osiris, Marion, Kition and Amathus, and even splendidly Greek Salamis displayed to the core the remnants of their temples and their worships. The arrival of Christianity during the Byzantine period, the teachings of Christ and of love, laid firm foundations on the island and strengthened its religious spirit. Hundreds of churches and chapels were built on the island, in the towns, the mountains, on steep precipices. They were decorated by artists commissioned by the royal families, but also by ordinary Cypriot painters, signs of their love for God and the strength of their faith. The Middle Ages found the island ruled by a French princely family at the height of their Latin glory, the last bastion of Christianity in the Mediterranean Sea. Frenchmen, Italians, Spaniards built towns and churches, cathedrals and places of worship, while at the same time our country embraces and gives shelter to those persecuted people from neighboring Mediterranean lands. Famagusta and Nicosia give shelter to Latin, Armenian, Nestorian and Maronite refugees, who, on this fertile island, find refuge from Saladin. When the island falls to the Ottomans, the Latin cathedrals become mosques, and the growing Turkish community slowly gains its own religious shrines. One of these, Hala Sultan Tekke, is the third most important place of worship in the Muslim world after Mecca and Medina. Up until 1974, Christians, Muslims, Armenians, Latins, Maronites all lived on the island peacefully with their own places of worship and their own beliefs. Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights has found its true meaning on the island. The right of religious tolerance has been safeguarded by the Constitution. Specifically, Article 18, paragraph 1 states, "Every person has the freedom of thought, conscience and expression." In the same article, it stated that all religions are free and equal before the law. Article 28, paragraph 2 states, among others, that no citizen should be subjected to religious persecution as a result of their religious convictions. In Cyprus, the majority of the population, 75.1%, are Greek Cypriots who are Orthodox Christians, whereas the Turkish Cypriots, who constitute 10.2%, are Sunni Muslims. There's also a small percentage of Maronites, Armenians and Latins, 1%, and the remaining 13.7% are foreigners.
The Greek Cypriots, who are the majority, are a deeply religious people who show their faith and their devotion to their church for centuries, and Byzantine heritage is visible in every village of the unoccupied part of Cyprus. The Armenians, the Latins, and the Maronites of Cyprus take their place in parliament side by side with the Greek Cypriots. The government has supported the minorities that settled on the island, allocated land to them to build schools and churches, embraced the various doctrines, restored places of worship and churches, and contributed to the development of these communities in the then fledgling democracy. Η Αρμενική Εκκλησία από τις ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας απολαμβάνει όλες τις ελευθερίες στην τέλεση του ποιμαντικού της έργου μέσα στην Κύπρο σε όλα τα φάσματα, δηλαδή τόσο στο κοινωνικό έργο, τόσο στο πολιτιστικό, όσο και κυριότερα στο θρησκευτικό έργο. Όσον αφορά τις σχέσεις που έχει η Αρμενική Εκκλησία με το κράτος, μπορώ να πω ότι το κράτος πάντοτε στέκεται αρρωγός σε όλες τις ανάγκες και σε όλα ό,τι χρειάζεται η Αρμενική Εκκλησία στην τέλεση των καθηκόντων της στο ακέραιο. Το ίδιο συμβαίνει με την Εκκλησία της Κύπρου. Ας μην ξεχνάμε ότι ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, με τη διπλή του ιδιότητα Προέδρου της Δημοκρατίας και προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου, είχε άριστες σχέσεις με την Αρμενική Εκκλησία και πάντοτε επεδείκνυε την πατρική του στοργή, η οποία συνεχίστηκε τόσο στους μεταγενέστερους Προέδρους της Δημοκρατίας, όσο και στους μεταγενέστερους προκαθημένους της Εκκλησίας. Καταρχήν θέλω να πω πως η Αρμένικη Εκκλησία έχει άριστες σχέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου. Εξάλλου, αυτές οι δύο εκκλησίες έχουν πάρα πολλές ομοιότητες στον τρόπο λειτουργίας τους. Όσον αφορά την εξάσκηση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, πρέπει να πω πως έχουμε απόλυτη ανεξαρτησία και ελευθερία και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση της Κύπρου και τον λαό της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν ανά την Κύπρο 3 αρμένικες εκκλησίες, στη Λεμεσό, στη Λευκοσία και στη Λάρνακα, και εδώ πάλι θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή Κυβέρνηση για την οικονομική βοήθεια που παρέχει στις εκκλησίες αυτές. Η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη αγάπη προς τους Μαρονίτες, ιδιαιτέρως η διατήρηση της θρησκείας μας. Μας έχει βοηθήσει να δημιουργήσουμε εκκλησίες, αρχίζοντας από την εκκλησία της Ανθούπολης, στην εκκλησία στο Κοτσάτι και στην εκκλησία στη Λεμεσό. Έχουμε 3 εκκλησίες καινούργιες, τις οποίες εκτίσαμε ακριβώς με τη βοήθεια της κυβέρνησης για να κρατήσουμε τον ρυθμό μας, για να κρατήσουμε τη θρησκεία μας. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση μας βοήθησε και για τα σχολεία. Έχουμε το σχολείο, το Μαρονιτικό σχολείο, το οποίο είναι τώρα ο τρίτος-τέταρτος χρόνος που υπάρχει, ακριβώς για να μπορέσουμε και εκεί να μάθουμε στα παιδιά μας την παράδοση, τη θρησκεία μας και να κρατήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Τώρα, όσον αφορά την Εκκλησία, οι σχέσεις μας είναι άριστες. Πράγματι, η Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με τους αρχιερείς μας αγαπούν, μας εκτιμούν, σε όλες τις τελετές μας καλούν και εμείς λαμβάνουμε μέρος στις τελετές για να δείξουμε την αγάπη μας και την αφοσίωση μας προς αυτούς. Μετά την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Δευτέρου στο Βατικανό, όπου συναντήθηκε με τον Πάπα, ως αδελφή μίλησε για τα προβλήματα της Κύπρου και για τους Μαρονίτες της Κύπρου και για όλα όσα υπέστημεν και εμείς μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουμε στην Εκκλησία πρώτα του Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη. Έχουμε την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και στην Καρπάζαν, λειτουργεί η Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, και έχουμε και την Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ασώματων. Ο Ασώματος είναι στρατόπεδο και οι κάτοικοι του χωρίου Ασώματου πηγαίνουν. Εκεί πηγαίνουν ακριβώς για να δώσουν, να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι εμείς θέλουμε τις εκκλησίες μας, θέλουμε τα χωριά μας.
Υπάρχει και το τέταρτο χωριό, η Αγία Μαρίνα, δυστυχώς δεν μπορεί κανένα να πλησιάσει, διότι είναι στρατός εκεί. Υπάρχουν και εκκλησίες στα μοναστήρια μας, τα οποία είναι καταστραμμένα. Έχουμε το μοναστήρι του προφήτου Ηλία, που έχουμε την εκκλησία του προφήτου Ηλία, η οποία είναι του 15ου αιώνα, 1506 που χτίστηκε, αρχαιοτάτη εκκλησία, και είναι της ίδιας ηλικίας με την εκκλησία του Αγίου Λουκά της Κλεπίνης. Οι σχέσεις μας με την εκκλησία της Κύπρου και με το κράτος είναι πολύ καλές. Γενικά δεν έχουμε προβλήματα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, η κοινότητα μας ζούσε στα βόρεια της Κύπρου. Είναι όλοι πρόσφυγες. Έχουμε δημιουργήσει αρκετές εκκλησίες με τη βοήθεια του κράτους και επίσης το κράτος μας επιχορηγεί τους ιερείς μας, βοηθά την εκκλησία μας σε ορισμένα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα τα οποία έχει, και γενικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την οικονομική και άλλη βοήθεια που μας προσφέρει το κράτος προς την κοινότητά μας. Οι σχέσεις μας με τους εκάστοτε αρχιεπισκόπους ήταν πολύ καλές, και με τον Μακάριον είχαμε πολύ καλές σχέσεις, και αν θυμάστε, ο Μακάριος ήταν ένας από αυτούς που επισκέφθηκαν τον Κορμαγίτη μόλις έγινε ανεξαρτησία, από τους πρώτους πρόεδρους που ήρθαν στον Κορμαγίτη. In 1992, I have been appointed Latin parish priest of Paphos for the expatriates who started coming here, purchasing properties and living here. The first thing I made, I went to see His Excellency the Bishop of Paphos, and I asked him, should I build the new churches for the Catholics in Paphos, or do you allow me to use your churches? He told me, do not build churches. We have a lot of churches. I put my churches under your disposal. He gave us this beautiful church that we share with the Anglicans and use with the Lutherans, Maronites, all the denominations who do not have a church. He gave us St. George, a beautiful church for the weddings. He gave us St. Nicholas in Polis. He gave us even a land to have our cemetery for those Catholics who wanted absolutely to be interred in a Catholic cemetery. I promised him two things. I will never make proselytism. I will never try to convert Orthodox to Catholics. Second, I will allow in mixed marriages to the Catholic partner to get married in the Orthodox Church. Since that time, we have wonderful relations. Τους βοηθούμε γιατί πολλές φορές τόσο οι Καθολικοί όσο και οι Αγγλικανοί και οι άλλοι δεν έχουν ναούς δικούς τους και τους εξυπηρετούμε προσφέροντάς τους χώρους λατρείας για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Επίσης, έχουμε μία συνεχή επαφή. Τους λέμε συνεχώς ότι είμεθα στη διάθεσή τους όποιαν βοήθεια θέλουν από την επίσημη Εκκλησία της Κύπρου. Η προσφορά μας θα είναι αμέριστη, φιλική όπως πάντοτε, και τους δώσαμε να αντιληφθούν ότι εδώ η Αρχιεπισκοπή είναι και το δικό του σπίτι.
Οι σχέσεις των Λατίνων Καθολικών και της Εκκλησίας της Καθολικής της Κύπρου με τους Ελληνοκύπριους είναι εξαιρετικές. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε και υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα. Απόδειξη τούτου είναι ότι έχουν και πάρα πολλούς μεικτούς γάμους. Ίσως τα 60% των Λατίνων Καθολικών κάνει μεικτούς γάμους με Έλληνες Ορθοδόξους. Πολλές φορές Έλληνες Ορθόδοξοι ή Λατίνοι Καθολικοί πηγαίνουν στην εκκλησία του άλλου, είτε για γάμους, είτε για βαφτίσια, είτε να ακολουθήσουν τους φίλους τους για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και οι σχέσεις είναι αρμονικότατες. Γίνεται μια ανταλλαγή επισκέψεων στις επίσημες εορτές για την Λατινική Καθολική Εκκλησία της Τέψεως του Πάπα, που είναι επίσημος επέτειος του Βατικανού, στην οποία έρχεται πάντοτε είτε ο Αρχιεπίσκοπος είτε στέλνει κάποιον άλλον εκπρόσωπο του, όπου έρχονται επίσης και υπουργοί και κάποτε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και νομίζω ανταποδίδει ο καθολικός ιερέας, υπεύθυνος της Καθολικής Εκκλησίας Κύπρου, Λατινικής Εκκλησίας Κύπρου, όταν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημέρα που πρέπει να πάει να ευχηθεί στον παρακαθήμενο της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. The Turkish invasion of 1974 brought about the division of the island, the inhuman destruction and the desertion of these places of worship of all these minorities who lived in the occupied part of the island. The invaders destroyed the Orthodox monuments and together with these the places of worship of other religions. They desecrated, destroyed and pillaged churches, monuments and cemeteries, and they turned churches into mosques so that they would be able to exercise their religious rights, depriving the legitimate citizens of their right to their land and the exercising of their religious rights. The Cypriot government, in spite of the invasion, respected to the full the Universal Declaration for Religious Freedom. It has maintained and restored places of worship of the Turkish Cypriots in the unoccupied parts of the island, particularly Hala Sultan Tekke, and with the help of international donors, it has repaired other mosques in other areas of the island. It helped the Armenian community replace the loss of the Armenian monastery, and stood by the Maronites after the total destruction of the prophet Elias. It offered to the Muslim population of the capital Saint Maria of Augustine, which had been converted to a mosque by the Turkish invaders of 1570, and there they're able to exercise their religious rights freely. Εδώ και χρόνια η μουσουλμανική κοινότητα στην Κύπρο, ειδικά στις ελεύθερες περιοχές, προσεύχονται με όλη την ελευθερία και την άνηση και την ελευθερία που υπάρχει, και μπορώ να πω ότι μπορούν να προσεύχονται και περισσότερα από οποιοσδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ακόμα, με όλη την ελευθερία και την ασφάλεια, η οποία είναι το πιο σημαντικό. The 21st century on the island, its entry into the wider European community, its efforts to find a just and workable solution to the Cyprus problem will strengthen even further the possibility for Cyprus to become a center for peace for the Eastern Mediterranean,
where all its citizens, be they Christians, Muslims, Armenians, Maronites, or Latins, can live and enjoy their religious freedom in a spirit of brotherly love, community, and tolerance.